I was hoping they would elaborate further on that, but I guess not. What the fuck? Chapter 10, Part 3, The Material Goddess. I was not expecting a part change. It's not a chapter change. I was not expecting a new part. I mean, I guess it is pretty close to the lot. They've got a week left. Mm-hmm. ねえねえ、シュウくんシュウくん、このさくらんぼ美味しいよ。Oh, yeah? I want a bite. 任せて。はい。Munch, munch, chomp, chomp, gulp. Very yummy. それはよかった。 Why are they acting like this? あの二人、なんかおかしくない？ They're just method acting, alright? 明らかに変だな。つうかあいつ、種まで食ってるぞ。He's that awkward. Jesus Christ. Now it's my turn. Here, taste one of my cherries. あんして。こっちも美味しい。 Don't tell me she does the same. Teehee. What is this scene? 同じメニューなんだから味は一緒に決まってんだろ。シュウはまだしも、あんなことはさん初めて見たよ。幸せだね、シュウくん。 Me too. Kotaha's gentle smile seems to light up the room and everyone in it, everything in it. I feel like I've missed an entire fucking scene. Surely they have not confessed to each other off screen, right? That would be like the biggest cock block for a romance route. In a game where you can choose not to romance the character, right? Even the usually bratty Kyrie looks different. I love everyone. Honestly, I agree. There's nothing gross about it. After all, didn't God say something about loving thy neighbor? Shut up! Don't act like you're a fucking Christian now. はいはいはい。どうしちまったんだこいつは。なんか悪いものでも食べたの？ Yeah, he ate a fucking cherry pit. He probably has cyanide poisoning now. Definitely not. It's just... how do I put it? I'm sure you'll both understand when it happens to you. Haha. どうしよう。私初めてシュウにイラッとしちゃった。放っておこう、ユネ。Hehe. The love of my life is sitting next to me, and I've never been happier. That's why. Okay. I can't go on like this. 何か粗相をしてしまったかな。 Oh, no. It has nothing to do with anything you did. That's right. I meant exactly what I said. I have to do something. I bought my dove clock. クラック。ただいま12月19日水曜日16時33分。 There's only 6 days until Christmas. I'm running out of time. それはどういう？ I know this is going to sound crazy, but I'm going to tell you everything I know. I chose this path, which also means telling Kotaha everything that's about to happen. Why do I feel like Kyrie's route and Sakuya's routes were a lot more fleshed out compared to Kotaha's route? Why do I feel like she got the short end of the stick, alright?
Like they've done some massive skips, and and now Shu's actually like panicking because he didn't tell her fast enough that the world's gonna end. Kota isn't behind this, I'm sure of it. Did I read what it? Oops. Yeah. Plus, I'm much closer with Kota than anyone else here. I trust her. I strongly believe that nothing I say at this point can shake the bonds we've built. すべてって So, this town. I take a deep breath before continuing. This town will be completely destroyed the night of December 25th. What was that transition? I tell Kotaha what will happen based on my own personal experience, having lived through it multiple times. There are a couple things I leave out, but I still managed to get my point across. このままじゃいけないというのはそういう意味だったんだね。 And also because he wants to confess, but yeah, that's a side thing. Yes, I know this is sudden, so I'll completely understand if you don't believe me. いや、信じるよ。 I still hadn't explained how I knew this would happen. In other words, that I'd lived through the events multiple times. Despite that, her steadfast answer comes without hesitation. She believes me. やはりシュウ君は彼女と同じ目線で物を見ているのか。 Kotaha? 失礼。そうだね。私はシュウ君の言うことを疑っていない。というより、シュウ君のおかげで確信が持てた。ありがとう。 Or what? He speaks as if I should know what she's talking about. 私も隠すのはフェアじゃないし、むしろもっと早く言うべきだったね。 Kotaha, did you know? シュウ君ほど詳細には知らなかった。ただ、クリスマスの夜に週末が起こるかもしれないということは Did Rinka tell you? Who told you this? How much does this mystery person know? And more importantly, how do they know? 自分で知ったわけじゃない。そうリンカから聞いただけだ。 Holy, I fucking knew it. That Rinka bitch, she's probably the one who's going back in time with Shu. Rinka. I mean, like, it makes the most sense, so, you know. How many times will her name come up? Apparently, she's more of a key player in this whole mess than I originally thought. 12月25日の夜、101年前に世界を終わらせた週末がこの町にも訪れる。シュウ君が言うのはそれで間違いないかな。 It's true. Rinka knew about it? 初めから話そうか。シュウ君にとっては昔のことなんてわからないだろうからね。 With that said, she begins telling me about the beginning of her friendship with Rinka. You know, I feel like we could have gotten to this earlier. 私とリンカは1年生の頃、同じオリーブ組で初めて出会った。 And like, when I mean earlier, I mean like chronologically before December 19th. So they have more than 6 days before the world ends or whatever. 私リンカ、よろしくな。コトハって確か第一チベッタでトップだったやつだろ。私は全然へっぽこだよ。あっちにいるギドウってバカがトップだ。I forgot that's what she sounded like. 性格も得意分野も違っていたけど、なぜか私たちは馬があって、気づけば誰よりも一緒にいる仲になっていた。そしたら今度はキリエが構ってくれないなんていうものだから、
まだチベッタにいたキリエとも一緒に遊んだりして。あの頃は私たち3人で一緒にいることが多かった。当時はまだユネやサクヤも入ってきていなかったし。You were really close, huh? うん。喧嘩もしたことなかったんだよ。キリエがいたからかな。ともかく私たちは平穏に日々を過ごしていて、このままずっとそれが続いていくものだと思ってた。けれどリンカは違った。前にも言ったように彼女はタブーを嗅ぎ回った。The unspoken taboo subject in town is the outside world. なんでって、そりゃ気になるからに決まってんだろ。私が何を調べようが私の勝手だ。Like, all I'm saying is, her voice does not match her character. それにやるなって言われたらやりたくなるのが人間だよな。今でこそシュウ君のおかげでイメージは和らいでいるけれど、外について考えることは当時から禁じられていた。それこそチベッタより前、チックに入った頃から礼拝の時間なんかで毎回のように言われてた。オーロラの向こうを想像するのは卑しいこと。今ある自分に満足し、また満足できないのなら祈りを捧げなさい。存在しない世界に思いを巡らせるんじゃなく、隣人を愛しなさいとね。誰でもそう教わるはずなんだ。でもリンカは言ったよ。壁の向こうを考えるのも放棄するような貧しい想像力でいい絵なんか描けるかよ。To be honest, that makes sense. But that kind of opinion is taboo here. これはね、ひどい暴言だったんだ。当時の先生たちももちろん怒ってた。だってオーロラのことただの壁って言っちゃってるし。She chuckles as she continues. I have a feeling Rinka must have been delighted, despite the harsh punishment for her outburst. 今にして思えば面白いんだけど、私もその時はちょっとびっくりした。こんなこと言う子がいるんだって。だからそうだね、その瞬間はちょっと面食らったけど、気づけばそこがリンカの一番魅力的な点だなって気づいた。誰にも支持されない己だけの価値観。私を含めて他の誰も持ってなかったものをリンカは持ってた。結局今だって私が外の風景を描こうとしたりするのも全部彼女とシュウ君の影響なんだ。自分の力じゃ到底そんなこと思いつかない。Was learning more about the outside world really such a bad thing? 少なくともリンカはそれでこっぴどく叱られてた。本人には全く聞いてなかったけど。それにやっぱりやめろと言われるほど気になるのが人間の性みたいでね。リンカは叱られるとますます外が気になる様子だった。I know how she feels. I felt the same way when I first arrived here. When something is so strongly forbidden, it only paints whatever it might be in a more tempting light. ただそうは言ってもできることは限られている。脱出しようともしてたけど結局バレて潰されちゃうから。 Did you help her? ううん、真逆。少なくとも当時の私にはまだ理解できない行動だったから、自分から関わることはなかったよ。怒られるんだからやめればいいのにみたいなことは言ったかな。でもそれで聞くリンカじゃない。リンカもリンカで多分私を巻き込みたくなかったんだと思う。そういう反社会的な活動はいつも一人でしてた。
I see. So that's why she was marked as a troublemaker. そうそう。 However, it's only considered criminal when the town-specific in the town-specific framework. To be honest, Rinka's actions seem perfectly normal to me. To want to know about the outside world is natural. Who exactly has the authority to limit someone's freedom so strictly? それで展覧会が終わった後だったから7月頃だったかな。学校でちょっとした珍しいイベントがあってね。Something strange? うん。全校生徒めったに顔を出さない学長との面談があって。 That does seem very strange. The principal? No way. シュウ君は転入生ってことだけど会ったことないよね、学長。 Not that I know of. What's his name again? 渡良瀬さん。 Crap. What the hell? Whenever I hear his name, pain rips through my head like some adverse reaction. シュウ君大丈夫？ I'm fine. Keep going. I had prepared myself for it this time, so I didn't pass out. I still myself to keep listening. 学長と面談といっても全校生徒やるわけだから一人当たりに大して時間が取れるわけじゃない。多くは他愛もない話、成績とか将来とかについて適当に話して終わり。 Ine and Kyrie mentioned talking with him. They also said how it was fairly superficial. Maybe he kept the conversation simple, since he doesn't get to talk to the students very often. おそらく基本的にはそうだね。ただ一つだけ学長がみんなにしていた質問があった。それは3つの絵から1つを選ばせ、どれが美しいかを問うものだった。 Oh, I heard about this already. I remember the 3 pictures that Yuji had drawn for me that one time. From left to right, a realistic corpse, an idyllic landscape, and a graffiti-esque woman. 当然私も真ん中を選んだ。左は技術的に見れば立派なものだったから迷ったけど、モチーフがちょっと刺激的すぎて美しいとは思えなかった。 And right was out of the question. まともに考えたらありえないかな。私には泣いている女性に見えたけど、それだって合ってるのかわからない。とにかくごちゃごちゃしてたことは覚えてる。でもそのありえない選択肢を選んだ人間もいる。というわけでなんとなく察したと思うけど。 Yeah, and you know what Shu would have picked? The same thing Rinka did. Rinka. He nods wordlessly. なあなあことは、3枚の絵を見せられたろ。どれ選んだ？面談の内容はおしゃべり禁止じゃなかった？固いこと言うなって、バレやしねえよ。そのために誰もいない放課後まで待ったんだぜ。真ん中だよ、普通に。なにその反応。凛花はどうなの？あれ、優等生さんが言いつけを破っていいのかな？君とつるんでる時点で今更でしょ。ほら教えてよ。右。正気？でも凛花らしいか。
別に木をてらって選んだわけじゃない。ただあの絵からはなんか訴えかけてくるものを感じてさ。Yeah, that's what put a fucking target on your back. あ、そうそう。それと最後に変なこと言われた。変なこと？破壊の美学に興味はないかって。The aesthetics of destruction. I can't help but cry out in response in response to the words I've heard countless times from Kyrie's own. Hold on, did Kyrie meet did Kyrie meet with the principal too? かもしれないね。私も凛花もその意味はわからなかったから、そこでその話はおしまい。でも学長との面談を終えた後、凛花は前以上に活発になった。オーロラを飛び越えようと試みたり、先生の聖書を盗み出したりね。Speaking of which, students don't have their own, right? うん。基本先生たちだけが使えるものだからね。でも凛花は聖書には異様にこだわっていた。けどさすがに泥棒はやりすぎだから、こっそり返すように説得したんだ。わかったわかった。返しますよ。でも一日だけ待ってくれ。それくらいいいだろ。何するのかって、そりゃ丸写しよ。今日は徹夜だな。そしたら凛花は本当に一晩で聖書の中身を丸ごと書き写しちゃって、夏休みなんかずっとそれとにらめっこしてたよ。She doesn't half-ass anything. It must have meant a lot to her. みたいだ。凛花の行動はいつも私の理解が及ばなかったし、今も全然わかっていないけど。こいつの中に鍵がある。この町のモヤモヤを解き明かす鍵が必ず。どこか確信を持った言い方だった。A key hidden in the Bible. I know how she must have felt. The Book of Revelation. The town's own apocalypse happens according to the details written in the Book of Revelation. There's a chance Rinka was aware of that. Not being familiar with the Bible, I'm unaware of other suspicious passages, but... 渡良瀬さんはその後また姿を現さなくなった。私もそれから一切会ってない。しばらくは穏やかな日々が続いた。凛花は今まで通りだったけど、もう先生たちも諦めてるように見えた。凛花は少し規格外だったけど、脱走を試みる生徒は今までにもいたらしいからね。そうそう、私も知らない上の代で、確か龍河という男子生徒が結構やんちゃだったみたい。This is the first I'm hearing of him. Ryuga. Nope, no headache. My body couldn't take it if I fainted every time I heard a new name. I guess the principal's an exception. そして私たちにとって初めての文化祭の日がやってきた。And Christmas. It was 2016, meaning they were first years at the time. I wonder what the festival was like 2 years ago. You won the ARIA trophy that year, right? そうそう、義堂がすごく悔しそうにしてたな。I don't know why he specifically mentioned the year when it only this is like the second time they've brought up the year. 文化祭って言ったら町の人みんなが心待ちにしている一大イベントだ。子供から大人までみんなが遊びに来る。でも
そんな中ではたまた輪を乱す子が一人いた。Of course, it was Rinka. The one and only. それは違うぜ琴葉。今日だからチャンスなんだ。あの秘密の部屋の警備が手薄になる。教えるかよそんなの。バレたら琴葉まで巻き添え食らうんだぞ。まあいい土産話が聞けたらな。凛花はクリスマスの日をずっと待ってたみたいだった。理由はわからないけど、秘密の部屋とやらに侵入するには都合が良かったらしい。また叱られるようなところに侵入するんだろうなぁと思ったけど、止めたって意味ないし。結局凛花は文化祭の間ほとんど姿を見せなかった。私は普通に文化祭を楽しんで、チベッタから来たユネやキリエにも作品を見せてあげたりしたんだけどね。So, what happened to Rinka? 高野祭が終わっても凛花は戻らなかった。疲れちゃったし、私も部屋に戻って寝てた。Damn. そしたらさ、深夜だっていうのにドンドンってドア叩いて起こされて、もう絶対凛花だって思って部屋に入れたの。Reminds me of Kyrie. 叱ろうかと思ったんだけど、凛花は不自然なくらい神妙な表情をしてた。切羽詰まったような雰囲気でね。それで開口一番に言うんだ。アポカリプスだ。アポカリプスが起こる。The apocalypse. びっくりしちゃうでしょ。文化祭じゃ姿も見せず、深夜に戻ってきたかと思えばいきなりそんな。何の冗談かと思った。でも凛花は真剣だった。私も寝ぼけ頭だったから、はっきりと理解はできなかったんだけど。何でも一人で解決したがる凛花がわざわざ言いに来たんだから、大事なことなんだろうと思った。そうだよ。99年前に起きた世界の終わりだ。あれを再現するってのが、なんか知んねえけど、この街のに関わってる。What the fuck? That was a what the fuck was that jump scare and a half? 私のじゃまだ Jesus そこまで Christ. 分かんなかったんだけど、事実だ。確かにはっきりと書かれてた。I was prepared for the second one, but still my ears. I feel like there's a word missing. Hang on, let me go back through this, right? My blank still doesn't have all the details, but it's true, it's all crystal clear. But it's going to happen again in the blank of our town. Okay. It can't be the same. Surely I'm like, it can't be the same word, but like, it can't not be the same word, right? Because I'm not sure. Of course, of course we get more fucking questions when Rinka shows up. よく聞き取れなかった。それに、私の知らない単語だった気がする。A word she doesn't know. Because it's too difficult or because it's some kind of code. 破壊の美学ってやつに気をつけろ。夏に不渡らせのおっさんが言ってたやつだ。あれは人を壊すかもしれない。あと、このことは絶対誰にも言うな。見つかったら何されっかわかんねえから。From what I can tell, Rinka was clearly desperate at that time. From Kotaha's perspective, this information was so out of the blue that it made sense. She couldn't keep up. ひとしきり話して、凛花も少し冷静になったんだろうね。私を無理やり起こしたことを謝ってきた。私も私で全然整理がつかなかったから、とりあえずその日は寝て
初めての文化祭の日はおしまい。 I'm assuming she filled you in on the details the next day. It seems like the most logical course of events. However, ううん yeah, after that day, she disappeared. 凛花の口からはもうそれ以上のことが語られることはなかったよ。 What'd I tell you? What? 誰にも言うななんて言いながら私に教えてくれたのはきっとああなることを予期していたからなのかも。次の日お休みだったから私は凛花の部屋を訪ねたんだけど、そこに彼女はいなかった。次もその次の日もご飯時にさえ出てこないなんていくら凛花でも異常だから私は先生に聞いた。そしたら案の定というか、凛花はどうやらクリスマスの日にどこかへ忍び込んだのがバレて懺悔室に連れて行かれてたらしい。 The confessional? Is that the punishment room I heard about? そうそう、凛花はもともとそこの常連だったんだ。多分入れられた回数は両手じゃ数えきれないんじゃないかな。 Of course she was. ただそんな凛花でも3日も帰ってこないのは初めてだった。よほどきつい叱られ方をしてるんだろうなって思った。 So then, she came back after the third day? うん、次の日にね。別にあざがあったりしたわけでもなく、ただ Just... She hesitates internally, debating over how to phrase what she's about to say next. 懺悔室から戻ってきた凛花はそれまでのことを何も覚えていなかったんだ。 Bro, she got fucking brainwashed. What? How bizarre. I stare at her, eyes wide with surprise at this unexpected development. ああ、琴葉、おはよう。なんか久しぶりな気すんな。前に会ったのってイブだっけ？アポカリプス？ 99年前の？それがどうした？ 4日前の夜。いや、覚えてねえな。つか私どうして懺悔室なんか行ってたんだ？全然思い出せねえ。深夜に私の部屋を訪ねてきたことも、自分がどこへ忍び込んだのかも、そこで何を知ったのかも、凛花は忘れていた。私やキリエのことは覚えていたけどね。本人が必死で伝えてきたはずの情報はきれいさっぱり抜け落ちてた。That she somehow forgot what she wanted to tell you so badly seems a little too convenient. 私たちもそう思った。もしかしたら凛花は忘れたふりをしてるのかなって。 But 違った。凛花は確かにクリスマスからの記憶をなくしていたんだ。懺悔室に連れて行かれたことによって。 I'm immediately horrified at what I'm hearing. Although Rinka wasn't physically harmed, they'd basically found a way to shut her up. その時初めて凛花の言っていたことが分かった。誰にも言うなって念押しされたこと。 Do you think her memories were erased on purpose? Nah. そう。当時はまだ理解できていなかったけど、今ならわかる。ミューズ。凛花はきっとあの薬を処方された。 If that's the case, then it's obvious Rinka didn't take the drug of her own free will. Some mysterious and untrustworthy person must have given it to her, knowing what the side effects would be. The principal. 凛花は知ってはならないことを知ったから記憶を消された。
私はそう解釈した。 I agree. It makes sense considering the situation. 前オンネ島でシュウ君に見せたミューズは私が肌身離さず持っているものだ。これがリカへのつながりになるかもしれないから。 Rinka's numerous attempts at finding a way out of the a way to the outside world were cut short by her abrupt memory loss. The only other person who knew about the bizarre situation aside from Rinka was Kotaha, who had been her best friend. そうしてリカが2年前のクリスマスに手に入れた情報は私の記憶にだけ残ることになった。 That's quite a story. Rinka had forgotten everything after 3 days of forced repentance. Kotaha is the only person who knows the truth of what she learned. And of course, that is 再来するアポカリプス、そして破壊の美学という概念。私はそれらをもう一度リカに伝えることもできたけど、そうなればリカはまた危険な真似を犯そうとするだろう。 Yeah, and then they would tie it back to Kotaha, so then she would also forget what happened, what she was told to, on Christmas. 今度はただじゃ済まないかもしれない。そう考えると私も黙っているしかなかった。先生たちにも知らないふりをしたしね。 Wait, but that all happened 2 years ago, right? 私もリカも1年生の頃だ。 Could it be that this year's tragic fate had already been decided in the stars from way back then? Was Rinka drugged because she knew the truth of what was going to happen? Just because they erased her memories doesn't mean they erased her entire existence. そうだね。少なくとも当時はまだ。懺悔室から戻ってきたリカはそれまでが嘘のように穏便になった。穏便といっても好奇心がだけど。そうしているうちに私もリカも2年生になって、キリエやユネ、ヨウジ君も入ってきて、また私たちの輪が広がって1年くらいは何事もなく過ごしてた。けどやっぱりリカの好奇心は天性のものなんだろうね。いつの間にかまたタブーを調べるようになった。 After undergoing a forced brainwashing, she'd somehow managed to reawaken her former self. More proof that whatever she learned was far from trivial. そして当時密かに流行の兆しを見せていた良くないものがあった。 That damned owl. You mean Muse, right? She nods wordlessly. Based on what I know about Rinka's personality, that seems like something she'd be into. そうなんだよ。困ったものだよね。 Despite calling it a so-called problem, she seems amused. She must have a certain fondness for Rinka's rebellious streak. 神に近づけるインスピレーション。そんな噂まで出回って、あのリカが黙っていられるはずはなかった。そうして実際にリカはミューズを入手したのだけど、 But あの時のリカの表情は今でも覚えている。自分のことを疑うような顔だった。見覚えがある。ミューズを初めて手に入れたはずのリカはそう言ったんだ。 what Rinka had forgotten, it was... そうなるともう余計にリカを止める手立てはない。彼女は全く臆さずにミューズを服用した。クリスマスプレゼントだなんて言ってさ。私はその場で彼女を見ていた。確かに前評判通りリカには絵も言えない幻覚が見えているようだった。
Damn. She she voluntarily chose to be a guinea pig for Muse. Hallucinations. People here in town use drugs like this one to induce a hallucinatory state of mind. Inspiration springs forth from that instant when the mind visualizes the fantastic. わかった。そういうことか。彼女はしきりに連呼していた。私のことも目に入っていないようだった。What is this fucking Sino Uta? The drug filled Rinka's mind with hallucinations, which led her to understand something. But ただ、一通りの作用がようやく落ち着いた頃、凛花は私のことを覚えていなかった。ミューズの副作用はね、シュウ君。記憶喪失だ。memory loss. The same symptom that's been plaguing me endlessly since I woke up in this town. Rinka experienced it twice. そう。その時ようやく私は凛花が懺悔室で何をされたのか理解した。ミューズに見覚えがあるといった理由もすべて。私は必死で凛花に思い出してもらおうとした。Wait. Okay, hang on. Dexter, was everyone fucking drugged in the town so that they forgot Shu? But that doesn't... It's just... I'm trying to link it back to the flashbacks that he keeps getting of everyone calling him Sensei. And the only way I could correlate it with what's going on is that he was actually a teacher. And everyone forgot about him. But like, that wouldn't make any sense because like the age gap doesn't make any sense, right? What is going on? What happened? 叶わなかった。それに時間もなかった。私たちのことまで忘れてしまった凛花は翌日になるともういなかった。前みたいに3日経っても1週間経っても戻ってこなかった。黒サンタにさらわれたんだろうなんて言われてね。Everything she's told me up until now is all connected in some way. All that happened between when she first met Rinka until the events of Christmas last year. 黒サンタは悪い子をさらう。その基準にのっとって言えば、凛花はこれ以上なく悪い子だったんだろう。She questioned social norms, was interested in the outside world, and knew something she shouldn't. I have proof enough. It was proof enough she was a problem. More than any delinquent behavior she could paint her. Any delinquent behavior could paint her. そんなわけで、凛花が調べた事実は私に託された。私は日頃の態度なのかもしれないけど、さほど追及は受けずに済んだ。懺悔室に行かされるのも嫌だしね。Maybe Shu should subject himself to a confessional. I don't know. So that's why Kotaha knew about the second coming of the apocalypse. It was akin to a dying wish from Rinka, who'd been erased from existence. I'm sure she's around somewhere. シュウ君は私と別の事情のようだけど、私が凛花からそれを聞かされたのは1年生の頃だから。その年には結局何も起こらなかったし、翌年も凛花がいなくなりこそすれ、聞かされていた破滅じみたものは起きなかった。
だから今まではどこか信じられなかった。けど柊君がそう言ってくれるなら信じられる。 Technically, yes, everyone has memory loss to some extent. I mean, yeah, that's what I'm thinking, right? But then, how would you explain why everyone's calling Shu Sensei in his flashback, but now he's around the same age, right? God damn it. I hate that I still don't have enough information. Did you forget that they are working against someone? Well, yes. No, I didn't forget. Everything's gonna have to be fucking spoon-fed to me, I guess. Kotaha. Honestly, I knew that if I spoke the truth, it'd sound too far-fetched for anyone to believe me. With Kotaha, it was the opposite. She had kept this secret locked in her heart for 2 years. Yeah, but like, it took you less time to confide in Sakuya about this. She figured no one would believe her, same as me, but also wanted to follow Rinka's instructions to not tell a soul. お互いに知ってることを話し合おうか。誰にも聞かれちゃならないけど。 Listen, look, all I'm gonna say is, if you've got any fucking theories, just comment them down below. That's for the VOD watchers. Sure, actually. And so Kotaha and I, or rather, Kotaha, Rinka and I shared everything we'd learned and what we knew. Everything regarding the end of the world. いやー、さすがに驚いたよ、柊君。I know. For something like that to happen in a peaceful town like this. まさか柊君が時を巡るアンナだなんて。現実は映画よりも奇妙だね。Oh, I see what you meant. If you ask me, that's the most ridiculous part of this whole thing. It's harder to swallow than all this second coming of the apocalypse crap. 今この12月19日も柊君にとっては何度目かのものってことだよね。Well, a lot. So far, it's all gone horribly wrong. It's all gone horribly every time. Well, we don't know that because we haven't seen the endings of Kirie's and Sakuya's, alright? Routes. 変なの。ちなみに私とこういう仲になったりした？ Well, actually, she looks at me hopefully. No, we haven't. This is the first time. なんだ。何度も恋人になってたんだとしたらロマンチックだったのに。Sorry, but I have a feeling I won't fail this time with you by my side. ありがとう。むしろ私と柊君がこうなるために何度もやり直してくれたんだとしたら嬉しいよね。That's right. She means so much to me. I'll do whatever I can to ensure I don't lose her or cause her pain. I'll end this tragic cycle once and for all. Sure you will, buddy. I know what I'm saying sounds crazy, but do you believe me? 信じるよ。柊君の言うことだもの。もちろん信じられないって気持ちもある。けど私も自分の常識を破らなくちゃいけないんだ。I have break past. Rinka and I have both done the same thing, so now it's her turn.
アポカリプスの件だってそう。凛花は柊君と同じように言っていたよ。口頭無形だってね。けど前にも伝えたように、彼女は常識にとらわれない人間だった。この平和な世界にそんな最悪が来るわけない。誰でもそう考えたくなるところだけど、凛花にそういう思い込みはない。だから私も凛花が羨ましかったのかな。あんなに自由な発想ができれば素敵な作品も作れそうだし。にしてもキリエに伝えたら喜びそうな話だ。きっと題材にしたくなるよ。 You know what? What if the apocalypse already happened in the Aurora, right? And everyone they all died, including Shu. Fucking what am I cooking up? And then you know, all of the characters are actually all of the characters that we've seen are actually just clones of the ones who died during the first apocalypse. What the and Jesus Christ. And the flashbacks that Shu is experiencing are of the never mind. No. They're of the first timeline. That they're of before the first apocalypse. Whatever. Fucking. Hahaha. If that happened, I'm sure she'd try to get me to play the lead again. In fact, I helped make a movie with a very similar plot already. I wonder what she'd say if I told her. There's too much going on right now, but maybe when this is over, I'll tell her all about it. それに、もし柊君が間違っていたとしても、笑い話で済む。Yeah, we gotta focus on the future, right? The two of us. I strongly believe that working together can change our future. And then it skips all the way to December 25th. Never mind, it's the next day. It's the dawn of the following day. Having secured an ally this time around, the two of us stand in the entrance of the art gallery. 美術回廊に防火対策がなされているのは間違いないと思う。だけど、その火事の当日に開かなかったというのは、前も言ったように不自然だ。Despite being the town's only fireproof facility, it's not doing its job as an evacuation zone. While it makes sense that the gallery's primary function is to preserve the priceless collection of art housed within, the mystery remains as to why the door that's always opened is closed in our moment of need. And only the teachers can unlock it. The art gallery is an iconic location in a town dedicated to the arts. Only academy teachers can unlock the door. Who could be behind this plan to destroy the town? わからない。ただ、凛花が2年前には調べ上げていたことだ。今月やそこらで思い立ったものじゃないだろう。私も誰が関わっているのか探ってはいるのだけど。It sounds like we both have been working in our own way to figure out who the mystery perpetrator is. Although since she didn't completely believe what Rinka told her, Jesus Christ. Although she didn't completely believe what Rinka told her, I doubt she really put her heart into her investigation.
まだ絞り込めてはいないかな。一応罠は張っているんだけど、私も知らない人だったりしたらお手上げだね。 In that case, I think it'll work out. I mentioned how there's a good chance the culprit is someone who's close to me. なるほどね。時間を巻き戻すたびに行動を変える相手か。 I hate to say it, but that still leaves you as a potential suspect. だから最初は探りを入れてきたんだね。 I'm sorry. He merely laughs off my apology. 私だってシュウ君に近づいて外のことを知ろうとしてたんだから同じことだ。 Sounds like we shared similar goals from the very beginning, huh? I made a promise to Yune, and Kotaha vowed to carry out Rika's wish. シュウ君にもまだ誰が犯人かはつかめていないんだよね。 Nope. Rika had no idea either, did she? そうだね。少なくとも私は何も聞いていない。 Yeah, but like, what's the secret room that she was supposedly caught sneaking into? Unfortunately, this information is crucial to us moving forward. We're on the brink of making our next move. 凛花が達したという小部屋が分かれば話が早いんだけど。 That's what I'm saying. Oh. This might be our only remaining option. Actually, I might have an idea as to where that room is. Don't tell me it's the fucking... Don't tell me it's the control room that we saw in Kyrie's route. なんだって？ She looks at me, her eyes wide with surprise. Suddenly, I realize what our next step is. それはどこにあるの？ If it's the same room I'm thinking of, then it's underground. Oh my god. They're finally referencing a different route. My answer seems to have triggered a light bulb moment for her. In order to get there, however, we are going to need Kyrie's help. ね。 Let us use a tunnel. 何のことだかわからん。 You know, the one over there. The hole next to the tower decoy. She glares at me suspiciously, as if questioning how I know what I do. Fair enough. ことね。どういうこと？シュウ君、伝えるしかないよ。あれを。 Yeah, but like, he's gonna think he's weird if he tells her he's a time traveler. I'm not happy about it, but I have a feeling it's the only way she'll let us in. Ready, Kyrie? Listen closely. Huh? I'm Anna from The Girl Who Jumped Through Time. That is the worst way to tell Kyrie you're a time traveler. Toいうわけだ。納得したかな？ I told her about finding and walking through this underground passage in a different timeline. The question is whether Kyrie believes me or not. すげえ！外の人間ってタイムリープ機能も備えてんのかよ！ Never mind. I'm glad her ignorance got her to this conclusion. She believes everything. So much so that she's come to the wrong conclusion. That's what I'm saying. Wait, Kyrie, this is something I can do because I'm a... 要は現実を何度でもリテイクできる能力だろ？カットかけ放題だ。
I mean, kind of. It's not that easy. I can only go back to a pre-specified date. I explained the same thing to Kotaha, only keeping Yune's part in this a secret. I don't want to pull Yune into this, and it seems easier to understand with just myself involved. 私も確認したけど、シュウ君は明らかに未来の出来事を知っていた。言っていることは事実で間違いないと思う。なるほど。で、私の地下道を使いたいと。Yep. そうは言うけどよ。別にあの先に部屋とかなかったぞ。You have to walk away from the Aurora toward the town. There's a gate. 何でも知ってて怖くなってきた。その部屋は凛花がかつて忍び込んだ場所かもしれないんだ。だとしたら見つかったら懺悔室行きだぜ。I mean, like, they didn't last time. だね。だからキリエは知らないふりをして寮に戻っててくれればいいよ。You're coming with me? 当たり前だろ。私とシュウ君は一連卓勝だよ。Yeah, and not Kyrie, alright? Her route is over, alright? This is Kotaha's route. That's why she's coming with Shu, and not Kyrie. A part of me is thrilled, but I don't want to cause her any trouble either. It'd be great if no one finds us, but there's a chance someone will, like last time. I mean, last time they technically didn't. I'm mostly terrified of being sent to the confessional. I mean, you know, maybe it's a blessing in disguise if you get found out. I wouldn't care if we got lectured for even beaten, but getting drugged is another story. If I lose my memories now, there will be absolutely no way to stop the coming apocalypse. それにもうすぐクリスマスだかんな。黒サンタが来るかもしれねえ。望むところだよ、キリエ。凛花をさらった不届き者はこの手で成敗しなくっちゃ。同感だ。けどそういう男気を発揮するのは私の役目なんだけどな。With that said, Kyrie reaches down and opens up the entrance to a tunnel. Kyrie, you can go now. バカ野郎、ふざけんな。凛花パイセンが絡んでんなら私も行く権利があんだよ。こうなったら聞かないよ。ちょっと大所帯だけど仕方ないか。We wouldn't have this tunnel without her. She's still a woman, though. So is Kotaha, what? I take the lead so I can at least protect the group if something goes wrong. ここは Finally back here. 私も初めて入ったよ。さすがにここは私が掘ったわけじゃないけどな。ただコツンとぶつかったらここに出た。It's an underground sewer system. Now the path goes in two directions. One leads toward the Aurora. The other way leads back into town. We want to head back toward town. 了解。頼りにしてるよ、シュウ君。なんか探検みたいでワクワクしてきたな。Kyrie, keep your voice down. Here we are. 本当だ。After walking for about 15 minutes, we finally reached the door to the secret room. 生体認証があるな。I have a feeling that this won't work, but I brought this thing the other day, so let's try it.
Sister Lilies. お前悪いやっちゃな。とんだ悪党だぜ。 Just, yeah, don't tell Kyrie that it was her that had Sister Lily's voice recorded the last time. You use them all the time. ポチッとな。 I don't think you needed to flash back to this. やりー、これだから正門は甘いんだよな。 Kyrie used Sister Lily's voice print to successfully unlock the door the first time. Time-wise, this is roughly when we got in last time, so this should work. Huh? Of course it doesn't work. 開かないね。 That's weird. I try replaying her voice clip one more time, but the result is the same. You're joking me. 確かに正門だけで大丈夫っぽいんだけどな。リリー先生じゃダメなのかな。 It was last time. This doesn't make sense. Stumbling into a wall is worse when you didn't realize there was a wall there to begin with. Do you have any voice recordings, Kyrie? Could you play a couple? まあいいけど。 After playing through all the same recordings from last time, どうする？もうすぐ門限だ。あまり遅くなると逆に怪しまれる。 and so we have no choice but to make a tactful retreat for now. The culprit must be right on the other side. It's frustrating to know I'm being blocked by a single door. Still, I find it hard to believe that the recording coincidentally doesn't work anymore. It's a definitive countermeasure from whoever's working against us. We managed to break in here once. That's right. What we consider our success for us would be a failure for them. Hence, they changed the biometrics so we couldn't use the same method twice. Treating everything like it's no different from my first time around won't work. I'm doing everything I can to change fate, and he's doing whatever he can to stop me. We're in direct competition with each other. It's been a while since I reminded myself of that.